we'd like to start Python from the very basic level, and I know some of you are good in Python and some of you are not good in Python, so no problem. We'd like to start from the very basic. But before, I would like to ask you a question regarding the why actually Python. Nowadays Python is used for data science, artificial intelligence, and data analytics as well. Even you can develop an application using the Python, for example, any web-based application or any financial application, right? Or application like a human resource management system, web application as well, right there. So there, I would like to talk to you regarding that. This is a this is a language which is used in most of the areas, right? I mean, if you know the Python, you can make your career regarding the software development area. You can make your career in data analytics, data science, or in a different name. Name doesn't matter actually, or in machine learning, or as an AI programmer, right? As an artificial intelligence programmer, right? So you have a very good options. So you you can take decision what you would like to do. But I would like to recommend you, even especially for the research. So whatever you research, for example, if you would like to predict price of the stock, right? Or fraud detection, right? Or if you would like to recommend a product, but you can use Python here. So for research purpose, even not only for the computer science, even other discipline like mathematics, even physics, they also use Python for their research purpose, right? So globally, even if you would like to study abroad or for master's research, then it is more important. You have to use the Python. So yeah, I think you got the idea regarding the importance of the Python, because and compared to other language, I think its importance is growing day by day. Right? So that's why you can pick the Python. Well, so let's start with the Python from with Colab. You know why I'm talking about the Colab. Colab allows you to write and execute Python. I mean, in your browser, not on a computer. So if you have internet connection in browser, you can actually write the Python code. So you don't need to take any hassle how to install Jupyter or Anaconda. You don't need to take that hassle. But the zero configuration required, because you don't have to consider the configuration, and free access to GPUs. I will show you. Even you can also buy as well. But easy sharing. You can, if you write code, I can see. You can share with me. So this is the one of the good things I can. If you face any problem with Python, I can actually solve you. So it's like a very practical. If you are at the on the campus, then the help you expect, but here you can also expect the same help from me. Well, let's start with the Python here. So I put the link in the comments box. I think you can find the link. So colab.research.google. So did you get the link? Most of you get the Yes, sir. Yes, sir. file there. So go there and you can then you can create a new file, new notebook, actually basically file, and go to the new notebook. So what do? I just create a new notebook. Well, so you can give any name. So my file name is, for example, A- AI AI basic AI basic. Well, yeah. So you create the file, okay, on your browser. No problem. So yeah, at first, what can I do?
I can print something. You can write here print, and here you can write here. Suppose what do you like to print? You let's say hello, right there. So you print and you just execute this code. Yeah. If you click here, run cell, then you can see the output. But first time it takes time, but later it would not take that much time than first time. Yeah. So I can see the output hello. Very good. So even you can take a different cell. You can write the code here as well as you can write code in another new block. So here if you write a, because keep in mind that here you don't need to declare any variable. In C and Java programming, the variable name must be declared, but over here you don't need to declare because itself is understand based on the value. If the value is 2.5, so it is a float. If the value is like a your name, so it is obviously string. So you don't need to bother about the what will be the variable type. So it's all about from the compiler things about your variable. So if you write equal to 5.2, obviously you can understand this 5.2. This is basically a float type. So dear, I mean, if you write a equal to 5.2, তুমি যদি a equal to 5.2 লেখো, তাহলে তুমি কি output expect করো? So no output because I didn't actually print it out. So এখন আমি এটাকে print করি, print a. So আমি কি output দেখতে পারি? দেখো এটা চলে এসেছে, যেহেতু এটা আমি declare করেছি। So now again you run it. So now you can see hello 5.2 আমাদের এসেছে। আমরা সেটা print করছি। এখন another things, if I write here, let's print 6 divided by 2. I can even see the output, that is a 3.0. So if I take the another block, in that case, it doesn't matter. You either take the another block or not. তুমি চাইলে আলাদা কোড লিখতে পারো অথবা সেম ব্লকে লিখতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। সো এখন আমরা যদি লিখি যে print 5 into 2, you can obviously understand the 5 into 2 is a 10. But if I write a 5, that means it is a 5 is square. 5 into 5, that means 25. I think you can understand, right? Did you get the point? 25 হয়েছে। Well, dear, আমরা এখানে আরো কিছু কাজ করতে পারি, যেমন তুমি যদি লিখো just a, or you can write here b equal to। আচ্ছা স্যার, এখানে যদি মানে আমি নরমালি ভাগ করি তাহলে কি স্যার এটা কি ফ্লোটিং পয়েন্টও দেখাবে না ইন্টিজার পয়েন্ট দেখাবে? ফ্লোটিং দেখাবো। তুমি যদি ইন্টিজার করে নিতে চাও তাহলে আমাদের টাইপ কাস্টিং করতে হবে, সেটা আমরা দেখাবো পরে। হ্যাঁ, ওকে স্যার। ওকে, আমরা যদি এখানে লিখি a equal to 4, এখন আমি যদি লিখি print b equal 3, তাই না? b equal 3, obviously false হবে, তাই না? কারণ b এর ভ্যালু হচ্ছে 4. So here b equal to 4 and a and equal to 3, so this is false, not the same. If you write here b equal to 4, then obviously it is true. True হবে sir. Yeah. So similarly, you can also write here, let's say, but because one interesting thing is you don't need to even write the comma, semicolon. You don't need to think about this because in other languages it is a very sensitive, right? Because without semicolon, without again. So it's equal to 2. So similarly, আমি এগুলো কিন্তু তোমাদের অত ডিটেইলস দেখাচ্ছি না কেন, এগুলো তোমরা সবাই জানো। এখানে শুধু সিনট্যাক্সে কিছুটা ভেরি করছে, বাট দ্য লজিক রিমেইনস সেম বিকজ ইন এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য লজিক রিমেইন কি সেম। প্রতিটা ল্যাঙ্গুয়েজের লজিক কিন্তু খুব চেঞ্জ তো হবে না, কারণ তোমার ইজ গ্রেটার দ্যান, ইজ লেস দ্যান, কম্পেয়ার, হ্যাঁ, তারপরে অপারেটর গুলো, বুলিয়ান অপারেটর গুলো, লুপের কনসেপ্ট গুলো, কিন্তু চেঞ্জ কোথায়? চেঞ্জ হচ্ছে তোমার সিনট্যাক্সে। আমরা হয়তো সি প্রোগ্রামিং একভাবে করেছি, জাভাতে একভাবে করেছি, এখানে এসে অন্যভাবে করছি। বাট দেখো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু তুমি কমন লজিক পাবা, চেঞ্জ যেটা পাবা সেটা হলো সিনট্যাক্স। ফর এক্সাম্পল,
in coming years যদি new কোনো language আছে, you don't need to worry about that because in new language you will find the same logic, but you have to learn the syntax. So syntax শেখার জন্য তো কোনো খুব টাফ কিছু না, এটা জাস্ট তার গিভেন সিনট্যাক্স দেখে নিবা, এখানে কোনো স্যার বলো বললে। সো এখন আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে প্রিন্ট, মনে করতে তুমি এখানে লিখেছো যে b is greater than c, so either it is true or false. It's false, right? This is false. Even you can write here then variable x equal to c is greater than b. Sorry. So we make it out of population. Print x. So your output is false because the value of x is 2. So x can't greater than b. X can't greater than b. So x is false. So that's why print x, this is false. I think you like that. Yeah. Then we can get print p. Or you can write here p equal to e plus c. So you can see that b plus c 6 here. Even you can write here p plus 2. So 6 plus 2, 8. You can see that. Well, yeah. So let's start with the other things. এখন আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা ইউজার থেকে ইনপুট নিতে পারি, হ্যাঁ? How to take input from the user. আমরা সব ল্যাঙ্গুয়েজে ইনপুট নিতে পারি। আমরা লিখে দিই ইনপুট এটা আমরা লিখব enter নাম্বার। বলছি যে তুমি নাম্বার ইনপুট করো, তাহলে দেখে কি হবে। হ্যাঁ, আমি ইনপুট নাম্বার 2 দিয়েছি। সো 2 নিয়ে সেটা। সো কিন্তু ইনপুটটা নিয়ে আমি কোথাও জায়গাটাকে স্টোর করে রাখতে চাই। দেন আমি হোয়াট ক্যান আই রাইট, আমি লিখতে পারি সাপোজ n ইকুয়াল টু, এখন কি যে ইনপুটটা নিয়েছি সেটা কোথায় থাকবে, সেটা n এ থাকবে। ফাইন। নাও দিয়া আমি যে ইনপুটটা নিয়েছি সেটাকে প্রিন্ট দিতে চাই, প্রিন্ট n, এখানে প্রিন্ট দিয়েছি। সো তাহলে আমি 5 ইনপুট দিয়েছি, এন্টার দিয়েছি, 5 কে আমি প্রিন্ট দিয়েছি। বাট কিপ ইন মাইন্ড ইউজার থেকে যখন ইনপুটটা নিয়েছে এটা আসলে সে অলওয়েজ স্ট্রিং কনসিডার করে নিতে পারে। তুমি হয়তো 5 দেখছো, তুমি দেখো এখানে আমরা যদি একটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल দিই, প্রিন্ট n প্লাস 1.5, তাহলে আমরা দেখবো যেটা প্রবলেম হবে। একটা এরর দিচ্ছে, কেন এরর দিচ্ছে বলো? কারণ তুমি যে ইনপুটটা নিচ্ছ এটা তো বাই ডিফল্ট কি হিসেবে কনসিডার করা হয়, ক্যান ইউ টেল? স্ট্রিং হিসেবে স্যার। ক্যারেক্টার। স্ট্রিং। এখন তুমি তো স্ট্রিং এর সাথে তো n হচ্ছে স্ট্রিং, স্ট্রিং এর সাথে তুমি 1.5 অ্যাড করতে পারো না। সেই জন্য তুমি যেটা করবা, তুমি ইনপুট নিয়ে তোমার ডেজার্ট ইনপুটটা কি রকম হওয়া দরকার, এটা কি ইন্টিজার বা ফ্লোট, তাহলে তুমি এটাকে ওইভাবে কনভার্ট করে নাও। এই যে এটার জন্য আমরা কারণ কি ইনপুট আমরা যাইনি না কেন সেটা ফ্লোটে কনভার্ট হয়ে যাবে। দেখো এখন ঠিক আছে, এখন যদি আমরা ইনপুট নিল 5, এটা আসলে ফ্লোটে হবে, 5টা ফ্লোট কনভার্ট হয়ে যাবে। এই যে এখন ঠিক আছে, 5 এর সাথে 1.5 হয়ে 6.5 হয়েছে। ক্লিয়ার? সো আমরা দেখেছি কিভাবে ইউজার থেকে ইনপুট নিতে হয়। নাও আমরা এখন দেখব ইফ এলসটা কিভাবে কাজ করে, রাইট? স্যার আউটপুটের সাথে টেক্সট কিভাবে শো করে? দেখাচ্ছি, আসতেছি সিরিয়াল। হ্যাঁ, আমরা এখন দেখছি, আমরা একটু সিরিয়াল মেনটেন করি। আমরা এখন দেখছি যে ইফ এলস কিভাবে কাজ করে। এখানে তোমাদের কিপ ইন মাইন্ড অন্য ল্যাঙ্গুয়েজের মতো তোমাকে ব্র্যাকেট ইউজ করতে হয় না। So if you have even multiple lines, so if you write here if, তুমি যদি এখানে লেখো if let's say 4 equal 4, okay, লিখি ওকে। আমরা
দেখি তুমি আগে লিখি suppose a equal to 5 b equal to 2 a equal to 2 b equal to 2. So if you write here if b is greater than a then you must put the colon. যখন কোলন দিবে দেখো সে একটা ইনডেন্টেশন নিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ। হোয়াইট ফয়েল দেয়ার। সো এখন আমরা ইফটা দেখি ইফটা কিভাবে কাজ করে। এখন তুমি এখানে লিখলে কি প্রিন্ট প্রিন্ট তুমি লিখলে লেটস সে big whatever তাহলে হোয়াট ইজ ইউর আউটপুট? আমরা কোনো আউটপুট পাচ্ছি না কেন? কারণ বি ইজ নট গ্রেটার দেন এ, যার কারণে কোনো আউটপুট নেই। দেখো নো আউটপুট, কন্ডিশনটা ট্রু হয়নি। এখন একটা কথা আছে এখানে আবার লিখেছি প্রিন্ট green. So there is an error. We must put the double quotation. Is there no output? দুটো প্রিন্ট আছে, দুটো প্রিন্টে কার আন্ডারে? It belongs to if. This belongs to কি? If. এটা এগুলো if এর আন্ডারে আছে, যার কারণে you can see the any output. So what I can do, যদি এই ifটাকে আমি এই যে এখন আর it doesn't belongs to if. So now you can see the output. If you run the program, you can see the green, because this green it doesn't depend on if. এটা কি if এর উপরে ডিপেন্ড করে না, যাকে তুমি গ্রিন দেখতে পাচ্ছ। বাট যদি তাকে ইন্ডেন্টেশন দিয়ে দাও, এই যে এখন সে এখন দেখবে আউটপুট আসবে। সো কেন আউটপুট গ্রিন আসলো, কেন আসলো না, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ? স্যার আরেকবার স্যার ইন দ্য মিন টাইম আই শোড ইউ ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। আরেকবার দেখো এখন আসে না। কেন আসে না? কারণ এই দুটো লাইন ইফের আন্ডারে, দুটো লাইন কার আন্ডারে? ইফের আন্ডারে। যেহেতু ইফ ফলস হয়েছে না, কেন ফলস হয়েছে? বি এর ভ্যালু 2 তো তার চেয়ে বড় না, যার কারণে ফলস হয়েছে এবং আউটপুট আসে না। এগেইন এক্সিকিউট দ্য প্রোগ্রাম, নো আউটপুট। বাট এখন দেখো আসবে। কেন আসলো এখন? কারণ এই ইফটা, এই প্রিন্টটা গ্রিনটা ইফের উপর এখন ডিপেন্ড করে না। সো করা না করাটা এই যে দেখবে একটা ইন্ডেন্টেশনের উপর ডিপেন্ড করে, মানে কাইন্ড অফ একটা ট্যাগ বলতে পারো। এখন তুমি আসো যে আমি যদি ইফ এবার যদি মাল্টিপল নিয়ে থাকি এলস ইফ, তার মানে আমরা এখানে লিখি এল ইফ, এই যে দেখো চলে আসবে এল ইফ। মানে কি হয়েছে? তোমরা এলস ইফ লিখতে অন্যান্য প্রোগ্রামিং এ। এখন তুমি বলো এ ইকুয়াল বি কিনা, এ ইকুয়াল বি, তুমি কিন্তু কোলন দিবে, তারপরে প্রিন্ট ইকুয়াল। ক্লিয়ার? এখন দেখি আমরা কি না, এখনো কোনো আউটপুট আসে না। এবার আমরা আরেকটা দিই, এলস দিই। স্যার আপনি পি এখানে বড় হাতের দিচ্ছেন, এটা তো কনফ্লিক্ট করবে ইলিফের ভিতরে। এলস তুমি দেখবে এলস লিখলে অটোমেটিক আসে কিনা দেখো, এসেছে। সো দেন ইউ পুট কোলন, দেন তুমি এখানে লেখো false. ফলস এসেছে। কেন ফলস হয়েছে? কারণ ইফ মিথ্যা হয়েছে, এলস ইফ মিথ্যা হয়েছে, কারণ A4 B2 so not same, so that's why above false. So this is the reason কিভাবে কাজ করে। এখন যদি আমি a কে বি এ বি সমান করে দিই তাহলে কি হবে? এখন আউটপুট দেখবো ইকুয়াল। এইখানে যতটুকু এইটুকু ক্লিয়ার কিনা আগে আমার সাথে এখন ক্লিয়ার হই, পরে এক্সট্রা কোশ্চেন গুলো পরে আমি ইন্টারেক্ট করবো। So far is it clear? Well, yeah. So আমরা দেখতে পেরেছি লাস্ট লাইনটা তুমি বলেছো। Now I would like to show you in different way that is
দেখো এই কোডগুলো আমি তোমাদেরকে লেকচারটা দিয়ে দিব, তো এখান থেকেও দেখতে পাবো, কোনো অসুবিধা নেই। আমি কিছু জিনিস একটু এখান থেকে ডিসকাস করব, সো দ্যাট উই ক্যান গো ফাস্ট। আমরা কিছুটা ফাস্ট যেতে পারবো। এখানে দেখো আমরা কি কি ডিসকাস করি নাই সেটা একটু ডিসকাস করি। লুপটা আমরা দেখাবো। তার আগে আমরা লুপটাতে একটু কাজ করে আসি। দেখো এখানে এগুলো দেওয়া আছে কোডগুলো, তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবে। এইটুকু অংশ বুঝতে পারছো? এখানে আছে কিভাবে কাজ হলো, আমরা এটা বুঝে গেছো তোমরা। হোয়াইল কিভাবে, এবার আমরা একটা হোয়াইল লুপ দেখাই, তারপর আসতেছি। হোয়াইল দিয়া নাও উইড লাইক টু ওয়ার্ক উইথ এ লুপ। এখন আমরা একটা লুপ নিয়ে কাজ করতে চাই। তো লুপ নিয়ে যদি কাজ করতে চাই, আমি কি করলাম, একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি যেখানে আমি কিছু ধরো অ্যারেতে ভ্যালু রেখেছি। ভ্যালুগুলো কি অ্যারেতে যে কোনো ভ্যালু আমি রাখতে পারি, 2 স্পেস 3 0 1. Okay, so these values are stored in the variable. Well, yeah, so now you just write the loop for, I mean, usually if you for quadratic space there, you must write any variable. তুমি যে কোনো একটা ভেরিয়েবল এখানে নাও, সাপোজ আমি v নিয়েছি, in n, right? In n. So you must follow the syntax, right? Well, you must have been a very good Python programmer as well, কারণ যদি আসলে শুরু থেকে এটা শিখতে খুব সহজ হতে পারতো তোমরা। দেন ডিয়ার তুমি কি করেছো এখানে, ফর ভি ইন এন। এখন তুমি কি করলে, লুক এট দা কোড। দেখো সে বাই ডিফল্ট ইন্ডেন্টেশন নিয়ে নিয়েছে। এখন আমি লিখেছি প্রিন্ট ভি, প্রিন্ট ভি। সো ইউ ক্যান সি the value of 2 3 0 সবগুলো সে বাই ডিফল্ট নিয়ে নিয়েছে। সো থিংস ইজ ভেরি শর্ট। এখন আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে একটু দেখতে চাচ্ছি। ডিফারেন্ট ওয়েতে চাচ্ছি মিন্স হোয়াইল লুপ একটু দেখি। হ্যাঁ, হোয়াইল লুপ, while I, okay, first you have to declare the I. That means you have to not declare, you have to initialize the value of I. I include the value. So you just write here print I print I. Then increase the value by 1. So here you don't need, you are not allowed to write I plus plus. You have to write the I plus equal to 1. So let's see what is the output. We can see the output 1 2 3 4 5. But তুমি যদি এখন আউটপুট এভাবে চাও, 1 2 পাশাপাশি ইন এ সিঙ্গেল লাইন, একই লাইনে যদি দেখতে চাও তাহলে কি করবে? পাশাপাশি দেখতে চাই। তাহলে আমরা কিভাবে দেখবো? সেজন্য তুমি যেটা করতে পারো, int জি স্যার। n equal to, then you can see in the same. Yeah, 1 2 3 4. এখন তুমি সেভ লাইনে দেখতে পাচ্ছ। Okay, now the another thing is that তুমি যদি আরেকটা এইভাবে লেখা একটা ভেরিয়েবল নিলাম, f equal to তুমি লিখলে banana, and then again mango. Right. Now dear, how can you print using for loop for x in f? এটা বুঝতে পেরেছো? একটু আগে দেখেছিলাম। স্যার x এর মধ্যে স্যার f সবগুলো থাকবে। হ্যাঁ, and তুমি লিখবে print x. Then it is the output banana. So
এখন এখানে অনেকগুলো কোশ্চেন তোমাদের থাকবে, হ্যাঁ এইভাবে আমি জানি তোমাদের অনেক কোশ্চেন আছে, অ্যাকচুয়ালি আমি তো পাইথন এখন আমরা শেষ করিনি, সেই জন্য আমি ওই অ্যান্সার গুলো এখন দিলে আবার রিপিট করতে হবে, সেই জন্য আমি আর দিচ্ছি না। মানে সোফার যেগুলো বুঝিয়েছি, অবয়া if you have any question you can only ask me, but the rest of the question you will get answer automatically। মানে এখন আমরা দেখবো কি জানো, যে রিয়েল লাইফে আমরা কিভাবে আরো বেশি এই পাইথনটাকে ইউজ করি। যেমন আমরা যদি একটা লাইব্রেরি নিই, import বলো এটা কি, import statistics কেন লিখেছি, can anyone tell me? স্ট্যাটিস্টিক্স এর মডেলগুলো ইউজ করুন মেবি। স্যার ইম্পোর্ট করব স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য। statistics কি, এটা কি এই লাইনটা এক্সপ্লেন করতে পারবে? স্যার এটা একটা মডিউল লাইব্রেরি স্যার, লাইব্রেরি টিক্স ইনপুট। আমি এই কটাই লিখেছি। এখন দেখো, যেহেতু আমরা লাইব্রেরিটা কি করছি, এখন লাইব্রেরি কিন্তু অনেকগুলো কি থাকে, তো লাইব্রেরি অনেকগুলো মেথড থাকে না। এখন আমরা যদি লিখি একেবারে x ইকুয়াল টু এই যে স্ট্যাটিস্টিক্স চলে এসেছে না, আচ্ছা, তোমাদের আমি একটা কোশ্চেন করি, অ্যান্সার এখন দিব পরে দিব, কারণ কিছু কিছু কোশ্চেন না রেখে গেলে প্রবলেম হয়। তুমি এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা কি লাইব্রেরি না মেথড না প্যাকেজ, তুমি কিভাবে বুঝবে? এটা বের করো, এটা অ্যান্সার দেবো আমাকে, অ্যাকুরেট অ্যান্সার দেবো। স্ট্যাটিস্টিক্স চলে এসেছে, দেন ডট মেন মিন, কাদের মিন? তোমার ডেটা আছে, ডেটাতে মানে ওই ভেরিয়েবলটা আছে, ডেটা দিলে প্রবলেম হতে পারে। এটা আমি ভেরিয়েবল নামটা মনে করো যে কি লিখেছি। স্যার কোশ্চেনটা যদি আবার একটু রিপিট করতেন। ওটা তো চলে গেল, আবার লিখতে হবে। মানে এই যে দেখো, এখানে যখন তুমি স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে মেথড না প্যাকেজ নাকি এটা কিভাবে তুমি বুঝবে, এখানে অনেকগুলো সিম্বল দেখায়, সেকেন্ড ব্র্যাকেট বিভিন্ন ধরনের সিম্বল আছে, যেমন তুমি লিখতে যাও কিভাবে বুঝবে, এটা অ্যান্সার দিবে না। তাহলে দেখো এই 1 2 4 5 এর মিন কত, সবগুলো যোগ করে ভাগ করে দিছে, তাহলে কি আমাকে সবকিছু পাইথনে করা আছে না? তোমার কোনো কাজ করতে হয়েছে? না স্যার। তোমার কিছুই করতে হয়নি। এখন তুমি যদি লেখো যে আমি মিন না আমি মিডিয়ান দেখতে চাই, হ্যাঁ মিডিয়ান, আচ্ছা মিডিয়ান অটোমেটিক আসবে। ওকে চলে আসছে, মিডিয়ান চলে আসছে। সো মিডিয়ান কত? 2। মিডিয়ান কিভাবে বুঝো? যে সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার আছে সেটা মিডিয়ান না? সেটা মিডিয়ান কি না? লিনিয়ার রিগ্রেশন উইথ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল, হ্যাঁ লিনিয়ার রিগ্রেশন উইথ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল। আমি যদি এটা আসলে তোমাদের মানে এটা মূলত মেশিন লার্নিং এর একটা পার্ট বা ডেটা মাইনিং, তারপর আমি এটা পিএসএল এ তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। সেটা হলো আমার কাছে একটা এক্সেল ফাইল আছে, দেখো সরি আমার নেট চলে গিয়েছে, আমার কাছে একটা ডেটা আছে, এরিয়া আছে, বিভিন্ন এরিয়া মানে সরি কত স্কোয়ার ফিটের দাম কত, কত স্কোয়ার ফিটের দাম কত। তাহলে পরবর্তীতে তুমি যদি আমাকে একটা এরিয়া দাও, 200 স্কোয়ার ফিটের একটা এরিয়া দিয়ে বলো যে এটার দাম কত হবে, আমি তোমাকে সেটা বের করে দেবো। তার মানে আমাদের একটা মেশিন লার্নিং একটা মডেল বানাতে হয়, যে মডেলটাকে তুমি ট্রেন করবা, ট্রেন করার পরে সে পরবর্তী ডেটা দিলে সে বলে দিবে, তাকে তুমি ইনিশিয়ালি ডেটা দিয়ে ট্রেন করবে, সে বলে দেবে। এই সিম্পল কাজটা আমরা পাইথন দিয়ে কিভাবে করতে পারি, আমি আপাতত পুরো কাজটা রেডিমেড থেকে করে দিই, তোমাদেরকে অনেক সময় লাগবে, এটা জাস্ট ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, নাথিং এলস। কারণ আমাদের আরো কয়েকটা লেকচার দেওয়ার পর এগুলো হয়তো একটু ভালো বুঝবে তোমরা, বাট এখন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য কাজটা করা। আচ্ছা আমি ফাইলটা একটু রিনেম করে দেব, ফাইলটার নাম house.csv। ও স্যার আমাদের house.csv এর একটা ফাইল আছে,
It should not. It should. Action can be made because the file is open and accessible. It should. এখন আমরা এখানে করতে দেখি আমরা এগুলো দেখে ঠিক মতো আছে কিনা। ওকে ফাইন। আমরা এখানে পাল্টা স্ক্রিন ইনপুট করেছি, নাম পাকে করেছি, সার্কিট লার্ন, এই ডিটেইলস গুলো পরে একসময় আমরা আলোচনা করব। দেন আপলোড দা ডেটা সেট। এখন আমার যে ডেটা সেটটাকে আপলোড করতে হবে, তাহলে আমরা আপলোড দা ডেটা সেট। এখন আপলোড দা ডেটা সেট from google.colab input files, তাহলে তুমি কোই ডেটা সেট আপলোড করার অপশন পাবে। তুমি এই যে আপলোড করার অপশন আসলে এখন আমি চুজ ফাইলটাকে দেখিয়ে দিই। ওকে, ডেটা সেট আমার আপলোড হয়ে গেল। এরপরের কাজ আমার কি, এই ফাইলটাকে রিড করা। ফাইলটাকে এখন আমি রিড করি। রিড সরি, এখানে কেন ভুল হয়েছে, কারণ আমার ফাইলের নামটা আসলে ভিন্ন। হাউস না, হেচু দেখেছি আমি লাস্ট টাইম। এরকম হেচু ফাইল। দেখো এই ডাটাগুলো দেখাচ্ছে যেগুলো আমরা বলেছি। ক্যান ইউ সি দ্য ডেটা? ফাইন। এখন আমাদের প্লটিং করব। আমরা বিভিন্ন দেখতে চাই যে একদিকে স্কয়ার ফিট, একদিকে প্রাইস দেখতে চাই আমরা। তাহলে আমরা বিভিন্ন মানে ইটস আ কাইন্ড অফ গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে দেখতে চাই। সো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখতে চাই। এখন দেখো ওই যে গ্রাফটা রেড কেন হয়েছে, আমি রেড বলে দিয়েছি, আর এখানে প্লাস সাইন দিয়েছি দেখে প্লাসের মতো দেখাচ্ছে। আমি যদি এটাকে স্টার দিই তাহলে স্টারের মতো দেখাবে। তুমি যেভাবে ভিউ করতে চাও আর কি। হ্যাঁ, তোমার কাস্টমার বা ম্যানেজমেন্ট যদি বলে আমাকে তুমি এইভাবে দেখাবো, ওইভাবে দেখাবো বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইটিক্স করার জন্য। এখন স্টার হয়েছে। সো আমরা এক্স অ্যাক্সিসে দিয়েছি প্রাইস, সরি ওয়াই অ্যাক্সিসে প্রাইস দিয়েছি, এক্স অ্যাক্সিসে দিয়ে দিয়েছি। এগুলো তুমি চেঞ্জ করতে পারো বিভিন্ন এক্স লেভেলে কি দিবা, ওয়াই লেভেলে কি দিবা। কালার রেড না করে তুমি চাইলে কালারকে ব্ল্যাক করতে পারো। ব্ল্যাক দেখেছো, এখন ব্ল্যাক হয়েছে। স্যার পয়েন্টগুলো যদি একটা লাইন ড্র করতেছে তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাও পারো, কোনো অসুবিধা নেই। দেন আমরা এবার দেখতে চাই হলো এবার মডেলটাকে আমরা মূলত একটা মডেল ডেভেলপ করে কল দ্য লিনিয়ার মডেল এন্ড স্টোর ইট ইন এ রেস্ট ভেরিয়েবল। পরের কোডগুলো একটু করা আছে, আমি ওখানে আর গেলাম না। ফর ফাইন্ডিং দ্য ইন্টারসেপ্ট, তারপরে একটা মডেলকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, ডেটা এনে বিভিন্ন গ্রাফ করা, ওই ডেটা অ্যানালিটিক্স এর কাজের জন্য এগুলো লাগে আমাদের। হ্যাঁ, সো তোমরা যারা বিশেষ করে ডেটা মাইনিং করেছো বা যারা করবে তাদের জন্য খুবই হেল্প হবে, কারণ সেখানেও আমাদের পাইথন লাগে, সেখানেও আমাদের প্রচুর ডেটা অ্যানালিটিক্স করতে হবে। রাইট, সো বিকজ অফ ইউর রিয়েল লাইফ ডিমান্ড। বাট ইন দ্য মিন টাইম আমরা কিছু বেসিক জিনিস দেখেছি। I mean, now you know the basic understanding of the Python and its application as well in real life.